Well, there had been hopes that France could help meet the deficit in Ukrainian wheat exports that the Russian invasion had disrupted. But that's looking increasingly unlikely as the country is suffering one of its worst droughts in a generation. Our correspondent Ross Cullen reports from France. A typical view across farm fields in France, Europe's biggest grain producer. Wheat, barley and sugar beet are all growing here. Cedric Benoit is the third generation of his family to farm this land, but he's finding this year harder and hotter than normal. Last month was the warmest ever May on record in France, but that followed exceptionally cold temperatures at times last year. On a de plus en plus des phénomènes anormaux qu'on avait très peu auparavant. L'an dernier, par exemple, mes betteraves sucrières ont gelé, alors que moi, c'était jamais arrivé sur l'exploitation. C'est le genre de choses qu'on a. This is France's worst water deficit for a generation. Levels in rivers and reservoirs are at a low, and experts are warning the changing water cycle is not a one-off occurrence. It's linked to sustained climate change. Plus d'un tiers de la France est touché par les sécheresses, ce qui est vraiment très très important. Les sécheresses, on les connaît depuis quelques années, chaque année. Avant, on avait une sécheresse de temps en temps, maintenant, ça devient récurrent. On s'est aperçu ces 2 dernières années que les sécheresses, elles n'étaient pas simplement pendant l'été, mais maintenant, on a des sécheresses hivernales. Et ces sécheresses hivernales, c'est un vrai problème, parce que quand elles arrivent dans des régions qui sont déjà en stress hydrique l'été, vous comprenez bien que ça accentue le problème. If the heatwave conditions persist, the affected regions could be looking at a ban on some agricultural irrigation. Cedric has access to a well on his land, and so he hopes he won't lose another season of crops. But this may not be the case for others. The rising cost of living is hitting families up and down France, but it's the rising cost of cereals which is affecting France's arable farmers, seeing an impact here of something taking place 2,000 kilometres away. The effects of the war in Ukraine were debated at this year's cereal farming conference. Christiane Lambert, who leads France's National Federation of Farmers' Unions, attended the event. She says there's been a surge in charges linked to agricultural products such as sunflower oil. Pour l'alimentation animale des animaux, également des augmentations fortes de charges et une vraie difficulté à répercuter ces hausses de charges dans la vente de nos produits. Cela s'ajoute à la flambée énergétique que nous avions connue à l'automne avec le redémarrage de l'économie. Donc le tout ajouté crée une complexité particulière pour les agriculteurs aujourd'hui. The cost of living crisis was the main issue for voters in the general election this month, and the potential decrease in harvests would result in lower incomes for farmers and therefore push up prices even more for consumers. Au niveau français, on réfléchit justement à un système assurantiel qui sera un peu calqué sur le modèle espagnol aussi. On était voir ce qui se faisait en Espagne et qui soit là vraiment pour amener une bouée de sauvetage en fait à l'exploitation. Ça rembourserait pas 100% des dégâts, mais ça rembourserait 80% des dégâts pour permettre justement à l'exploitation de garder la tête hors de l'eau en termes économiques. The Spanish Agricultural Insurance Scheme was set up in 1978 and it's designed to guarantee farmers coverage for uncontrollable natural phenomena. This could be a precious lifeline for French farmers as France's grain-growing regions face more heat waves this summer, unleashing a perfect storm, with the drought causing a drop in crop output at the very time when there's an expectation to produce more because of the war. Ross Cullen, CNA in Pithiviers, Central France.